Images alive unnada images mail open chestava hello good afternoon. ఇప్పుడు నా సెషన్ ఉందమ్మా YouTube live now. In the YouTube live now. ఓకే ఓకే మీరు ఉంటారా గంట ఉంటారా సెషన్ ఓకే ఇప్పుడు రాకండి ఈ గంట నేను సెషన్ మధ్యలో ఉన్నా అదే I can speak from here, right? I just say next, then we can change this. Now I would like to invite Sri Kumar, IAS consultant, for a session on carbon sequestration.
long. Put it permission. Look at the starting. Right. So, can we start the session? We all here? Yeah, I should excuse me. Sometimes I will to tell you. One time you don't understand. She understands it. Then we can have a conversation if you miss out something. Great. Okay. Addressing a post-class session is itself a challenge. Yes. Yeah. Okay. So if anybody is feeling sleepy, feel free to sleep. Permitted. Okay. Okay. Most of you are working in the field. Forestry, forest, FS. What is forest section officer? Under RAI, sir, there will be 2-3 units. Okay. Sub-units. Okay. Then the section is divided into 2-3 beats. Okay. The hierarchy is like this. Okay. Beat, section, range, Range. then division, Division. then district. DFO and District. Recently, sir, district forest officer, Mhm. one setup is there. District is sometimes district is there. That is divided into Two. divisions. So one division is handled by DFO. Division is handled by FDO and DFO. Okay. Okay. So actually, daily or weekly basis లో ఫారెస్ట్ లో కూడా రోజు వస్తారా 3 రోజులు వస్తారా 4 రోజులు వస్తారా రోజు ఎవ్రీడే ఓకే మీ అడవిలో ఏం చెట్లు ఉంటాయి నా దగ్గర కొత్తవాడ నేను చిన్నప్పుడు పొయ్యి పుల్లలు ఎత్తుకొని వచ్చేది చెట్లు కొట్టేది కాదు యూ క్యాన్ విలువలు ఇంకా ఏముంటాయి టేకు ఓకే టేకు బేసికలీ సింగిల్ స్టాండ్ ఉంటాయి ఎక్కువ మిక్స్డ్ ఉంటాయి చెన్నై చెన్నై ఆకు తింటాం కదా అది వేరే చెన్నై ఇది వేరే చెన్నై దిల్సన్ ఓకే తుమికి తుంగి బిడ్ని మోదుల ఓకే తప్సి ఓకే రావి చెట్లు ఓకే మేడి చెట్లు మేడి చెట్లు మద్ది ఇప్ప చెట్టు ఓకే తిరుమల తిమ్మర అంటే అంటే దాని తిమ్మర లేకుండా ఓకే ఓకే మై సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది అడవిలో చెట్లు అవుతుంటాయా లేకపోతే డిఫరెంట్ అవుతుంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎన్ని రకాల టైప్స్ ఉంటాయి shrubs okay plants herbs
ట్రీస్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఒకటే రకం. క్యానపీ, అండర్ క్యానపీ, అండర్ క్యానపీ. ఫైన్. మీరు అడవిలోకి పోయినప్పుడు మీ కాళ్ళ మీద షూస్, స్లిప్పర్స్, హీల్స్ దాని మీద ఎండ పడుతుందా పడుతుందా? ఎండ పడుతుంది. No, point I'm trying to make is whether the leaf cover is totally blocking out the sun or not blocking out the sun. So, మనకు 6th class 7th class of equation వస్తుంది. ఏమొస్తుంది అంటే 6 plus 6 x2 is equal to 6 x1 or 6 plus 6 o2. ఇది ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. మీరు అడవిలో వెళ్ళినప్పుడు మీ కాళ్ళ మీద ఎండ పడుతుందంటే ఫోటోసింథసిస్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుందంట, ఆప్టిమైజ్ అవుతుందంటే కనెక్ట్. All of the sunlight is not used. అంతే కదా? ఓకే. వెజిటబుల్స్ లా ట్యూబర్స్ ఉంటాయి విచ్ గ్రో అండర్ ద సన్. ఎందుకంటే వికారాబాద్ ఎవరు ఉన్నాయి? చెంచులను ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు? మందమర్లో ఉన్నారా? ఆమ్రాబాద్ చూసారు. ఈ చెంచులు ఏం చేస్తారంటే మామూలు వాళ్ళు అన్నము అన్ని తక్కువ తినేవాళ్ళు. అడవిలలో they used to dig up tubers. Really? అంటే మామూలుగా కంబగడ్డలాగా ఆలు పెద్ద పెద్ద ట్యూబర్స్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి ట్యూబర్ క్రాప్స్ ఇవేమో మీ వికారాబాద్లో ఉన్నాయి. ట్యూబర్స్ దొరికితే ఎడిబుల్ రూట్స్ దొరుకుతా. ఏం దొరుకుతాయి? నన్నారిగడ్డ. ఓకే. ఇంకా కొలకేశ అడవి దొరుకుతుందా? బై కొలకేశ. ఓకే. ఇంకా అది కూడా వైల్డ్ ఆనియన్స్ దొరుకుతాయా? బ్యాంబూ రైస్. వైల్డ్ పసుపు, వైల్డ్ కమ్మని పసుపు. Okay. So basically, a good forest is something where even the below soil part is also protected. మీ ఫారెస్ట్ లెక్కల చెట్టు ఎంత ఇనిషియేటివ్ ఉంది గట్టు అదే లెక్క పెడతారు ప్రొడక్టివిటీ. బట్ they have to maximize productivity of the use every level. Canopy, under canopy, shrub, what is it? Herb. Then grass, ground cover, below ground. So in the levels now, if something is being produced, then it is more productive. Okay, you all agree with it? Fine. మీరు చలికాలం ఇప్పుడు మేబీ అక్టోబర్, నవంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ వెళ్ళినప్పుడు మీ కాళ్ళ కింద ఎన్ని ఆకులు ఉంటాయి. ఆకులు రాలిపోయిన ఆకులు. ఈ రాలిపోయిన ఆకులతో ఏం చేస్తున్నారు? అడవిలో విజ్ఞానం చేస్తామమ్మా. ప్లాంటేషన్. Plantations, yeah. We're talking about forests. Now that brings us to our topic today. We'll understand about the forest little bit. Then we'll go into how microbes can act on the forest litter. Then we will go on to how we can maximize. Can we artificially put microbes into the soil and then maximize microbial action? Then finally, I have brought some samples.
This one biotechnology company, they donate village village not donation ఇది. So this company has donated us some their brand name is something totally different. This has a consortium of bacteria, fungi, and basically various kinds of bacteria, various fungi. ఇది ఒక టన్ను మట్టిలో కలుస్తుంది. 1 ton of soil. I think you can use it in your plantation because you get soil there. 1 ton of soil. Then you add a little bit of farmyard manure. But these microbes have to live till your plant roots. They establish contact with the plant roots. So you need that farmyard manure. Then you can mix farmyard manure, 1 ton of soil, and then mix this with water and mix it thoroughly, and then use it, plants. ఒకటి ఇప్పిటారు ఇద్దాం 3 ఉన్నాయి వాలంటీర్స్ ఫ్రీగా తీసుకోండి ఒక టన్ మట్టిలో వాడండి. Then take photographs every week how your plants are growing. Control group, experimental group, photographs, and at the end of 6 months we'll all assemble together and then ఎవరి కారణం చూస్ చేసుకోండి మీకు టైం ఉంది తెచ్చినట్టు. ఓకే 1 liter 1 ton సార్. మొత్తం 1 ton సాయిల్ ఒక farmyard manure 3-4 bags రేషియో. ఆ farmyard manure will be food for this microbes. అంటే దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ నర్సరీ దీనికి యూజ్ మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది. బట్ నేచురల్ గా చేయొచ్చు కూడా. అంటే బేసిక్గా అడవిల చెట్లకు మందు కూడా వస్తుంది. మామూలుగా మేబీ మ్యాంగో ప్లాంటేషన్, ఫ్రూట్ క్రాప్స్, హార్టికల్చర్ అని కూడా ఖర్చు పెడతాడు. వన్స్ యూ యూజ్ ఇట్ ఇన్ నర్సరీస్ అండ్ find it very effective, then we can consider it for, forest plantation also. We have to have a business case of buying a product and using it in the forest. There's a business case, yes. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఆవు పేడతో గోమూత్రం, జీవామృతం బాగా yeah. Jivamrutam basically is microbes which are naturally there in Tawrang and all that. Even అంటే దీన్ని ఫ్యాక్టరీలో మల్టిప్లై చేసి గ్రో చేసి తర్వాత సో దట్ దే బికమ్ యాక్టివ్. గోమూత్రం ఏంటంటే డే 1 నుంచి యాక్టివ్ ఉంటుంది. మనం యూజ్ చేయకపోతే మళ్ళీ చచ్చిపోతాయి. సో పాయింట్ ఆఫ్ యూసేజ్ వరకు లైఫ్లైజ్ గవర్నమెంట్ స్టేజ్ ఉంటాయి. వన్స్ యూ మిక్స్ ఇట్ విత్ వాటర్ అండ్ farmyard manure, they become active. Manufactured microbes in factory. Gomutram is natural, small scale, MSM. This corporate. Okay. Now we come to the subject of forest fires. మీరు ఆకులు ఏం చేయరు కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే ఎవ్రీ సమ్మర్ సీజన్ లో చలికాలంలో వింటర్ ఫారెస్ట్ లిటర్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ twigs and branches and whatever is catching fire. This is a news item from date. Yeah, 2020, September 1, 2023. Hindustan Times. Forest fires are intensifying globally. India's rainforests among worst affected. మనము లీఫ్ రిటర్న్ అట్లే వదిలేస్తాం కాబట్టి ఫారెస్ట్లలో దే క్యాచ్ ఫైర్. సో Next, yeah. This is how it is. Last year, in India problem, this is a world problem. 2 years ago, Australian forest caught fire and temperatures rose to 40 degrees plus in Australia. Last year, California లో 2 నెలలు మండనే ఎవరు ఆపలేకపోయినా డ్రోన్స్ పెట్టి విమానాలు పెట్టి అన్ని పెట్టి ఆపలేకపోయినారు. సో ఆర్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ sequestering carbon or emitting? మనం చెప్పుకుంటాం లెక్కలు 200 ఏళ్ళు ఇంత ఉన్నాయి, సో మచ్ కార్బన్ స్టోరేజ్. ఫారెస్ట్ ఫైర్ కార్బన్ స్టోరేజ్ మొత్తం ఏమంటారు
emission కింద మాట్లాడతాం. Changing to emission. So basically all because forest fire increasing in industrial spread, burning nearly twice twice as much tree cover globally as every 20 years ago. Forest fires accounted for more than half of all carbon emissions in the Brazilian Amazon. 50% of the emissions in South America, Amazon, is because of fires. हम इंडस्ट्री लेने वाले फॉरेस्ट अब तो फॉरेस्ट का भी चल रहा है. Forest fire is the leading cause of emission in the forest. Next. The increase in forest fire is largely driven by climate change. ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం 20 ఏళ్ల క్రితం ఇంత లేదు ఫారెస్ట్ పెరిగింది బాగా బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. సమ్మర్ గా వార్మర్, rainy seasons, out of your 60 rainy days, 40 rainy days, you get only 3 days. And Hyderabad has become a swimming pool. అంతే కదా. హైదరాబాద్ యాడమాటారు న్యూయార్క్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అవుతున్నాయి, కాలిఫోర్నియాలో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అవుతున్నాయి, స్వీడన్, డెన్మార్క్ అన్ని చోట్ల స్విమ్మింగ్ పూల్స్. సో బేసికల్లీ climate change is causing erratic rainfall, and most of your rainfall precipitation is happening in a few days, and your cities are not able to cope up. You have urban flooding, and you also have higher temperatures. Your forests are catching fire. Climate change. In India, in peak fire season, mid-February to May, there were 14,689 VARS visible infrared imaging radiameters scattered under the 14,000 ఒక సంవత్సరంలో 14,689 ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఇన్ ఇండియా. నాట్ ఎ స్మాల్ వన్. నెక్స్ట్. India lost 3.92 lakh hectares of primary forest, making up 18% of its total tree cover loss from 2002 to 2022. Total area of primary forest decreased by 3.9%. Plantation చేస్తున్నారు, reforest చేస్తున్నారు, forest fires ఒక 4% creation 20 ఏళ్ల టైం. Climate change is one of the major drivers of increasing fire activity. Odisha is worst hit. 642 incidents in March 2022. 642 large fire accidents. Andhra Pradesh 754, Karnataka 642, Telangana 441, Madhya Pradesh 316. Next. Forest fire impact. Loss of organic soil, reduced porosity, increased pH, salinity, water repellents. మీరు ఎప్పుడైనా అడవిలో పోతే సర్ఫేస్ మీదే నీళ్లు ఆగి బురద లెక్క ఎన్ని చోట్ల ఉంటుంది? వాటర్ రిపెల్లెంట్స్ అంటే నేల మీద కంపాక్ట్ అయిపోతుంది, దాని మీద నీళ్ళు వస్తే నీళ్ళు కిందికి పోవు. సో యువర్ ఫారెస్ట్ రూట్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ న్యూట్రియన్స్, నాట్ గెటింగ్ వాటర్ రిపెల్లెంట్స్. Increased runoff, increased erosion, depletion of soil, reduction of nutrients and organic matter. So this is basically because you are not taking care of your forest litter. మీ కాళ్ళ కింద నలుగుతున్న ఆకులు మీరు ఏం చేయరు అంటే మాకు పాలసీ లేదు దాన్ని చేయాలని అంటే మనం ఏం చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ litter, there is a history of people taking it. Next. Accumulated litter is a driver of wildfire. These are combined by condition and the rocket science of that. Next slide. I'm running through because I have another presentation to show you. Forest litter as compost. Traditional practice of leaf litter harvesting and utilization by farmers in West Central Bhutan, paving the way for sustainable management. West Central Bhutan la leaf litter harvest చేసి పొలాలు చేస్తున్నారు. ఆమె ఎవరిని లోబడి పోనీయం కాబట్టి ఎవరు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని పోతుంది. ఎవరిని కానీ మనం కూడా అన్న ఒక పిట్టుగా లీఫ్ లెటర్ అంతా తీసి ఆ పిట్లో వాడేస్తే అది కంపోస్ట్ అది కూడా
నేను నార్త్లో అడిగిన ఒకసారి ఎవరైనా చుట్టుపక్కల ఏం చేస్తారు ఫారెస్ట్ రిటర్న్ అంటే మేము అట్లా తాగబెడతాం సార్ అంతే బర్న్ అవుతుంది యాష్ బాగా వరకొస్తుంది సాయికి ఫెర్టిలైజర్ లెక్క అని చెప్పి ఓ డిఎఫ్ఎస్ అది కూడా కరెక్టే ఆల్కలినిటీ యా యా అంటే the soils are acidic alkalinity pH increase may help it may correct the pH yeah but in the process you are adding carbon dioxide yeah so there is a culture of using forest litter as a compost కొత్తది చెప్తలే ఉన్నది చెప్తున్నా అని దీని అర్థం in Bhutan the forest land owned by the government with the right given to farming community to collect the leaf litters next it's called soak shing. Soak means leaf litter, shing means tree. Bhutan is by the it's happening. Forest litter is compost in Nepal. Next slide. This Nepal is study and Bhutan. All Bhutan. Indoor collect చేస్తారు quantity that leaf litter harvested per basket 30 kg, walking distance 5 to 16 minutes, area 0.1 to 0.8 hectares. You ఒక్కొక్కరు చేసేదాన్ని. Next slide. Yeah. Previous. Yeah. This is also done in Nepal. This is one of the major sources of soil nutrients in the hills of Nepal. So Himalayan ecosystem la ఈ forest litter collect చేసి ఫారెస్ట్ ప్లాంటేషన్స్ కో పొలాలకు అగ్రికల్చర్ కో చేసేది ట్రెడిషన్ ఉంది ఫారెస్ట్ లిటర్ ఈజ్ ద రిసోర్స్ దేర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ యా యూ హ్యావ్ 7.7% nitrogen to 12.63 various types of soils na అంటే సాయిల్ ఫారెస్ట్ అయితే ఇంత అట్లా డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ అయితే ఇంత అట్లా వాల్యూస్ ఉన్నాయి నైట్రోజన్ phosphorus potassium, organic matter, dry matter. These are nutrients. Next slide. So, for the forest litter decomposition, converting it into compost, there are certain bacterial species. ఆ స్పీషీస్ పేర్లు ఉంటాయి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాసిల్లస్ సబ్టిలిస్ అని ఉంటుంది తర్వాత అదే ఒరిజినల్ పేర్లు ఉంటాయి బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మైక్రోబ్స్ మైక్రోబ్స్ అట్లా పేర్లు చెప్తే తెలియదు నాకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ యా సెల్యులోటిక్ థర్మోఫిలిక్ యాక్టినోమైసిటిస్ అంటే ఈ కంపోస్ట్ ఫార్మేషన్ లో స్టార్టింగ్ లో టెంపరేచర్ వచ్చే ఉంటుంది ఒక 15 రోజుల లోపల చేయమంటే కాల్చుంటుంది and that's called thermophilic decomposition. So, దానికి కొన్ని వేరే బ్యాక్టీరియా యాక్టినోమైసిటిస్ అనే బ్యాక్టీరియా దీంట్లో ఉంది యాక్టినోమైసిటిస్ యా అట్లా అన్నమాట దెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ట్ ఇస్ అ ఫంగై నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ మీన్ యాక్టినోబ్యాక్టీరియా ప్రోటోబ్యాక్టీరియా క్లోరోఫ్లెక్సీ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ decomposition లో వేరియస్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి వర్కింగ్ మొత్తం పేరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ యా దేర్ ఆర్ సర్టెన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఫెర్మిక్యూట్స్ అనే స్పీషీస్ ఉంటుంది సో దే allow modulation of plant hormone production plant growth promoters then contribute to biological control of plant pathogens పురుగులు రాకుండా then next slide actinobacteria species they are soluble as potassium plant growth promoters, abiotic stress mitigators. ఇలా రకరకాల రకరకాల పనులు చేసి చెట్టును పెంచుతుంటాయి. That's the point that they're trying to make. So the forest next actinobacteria. They can grow in compost, both mesophilic, thermophilic, up to 50-60 degrees, pH or arsenic. So various next, make it fast. Various subjects. ఇవన్నీ రకరకాల బ్యాక్టీరియాలు రకరకాల పనులు చేస్తాం నెక్స్ట్ యా బెంగళూరు there is a place called carbon park
So carbon gas is turning leaf litter into composition. I come from April 2019, almost 3-4 years. The spark is actively using leaf litter and turning it into composition. We can take their example. Manadila is leaf litter compost in the market prakriya and share. Yeah. Praveen, this is the next point. So this I wanted to mention. I mean, why this presentation basically sub-presentation to understand that in the process of carbon, accumulating carbon storage, we are only measuring the tree trunks. But all carbon sequestration is about the photosynthesis. So if you are not maximizing photosynthesis, you are not maximizing carbon sequestration. Period. So whether the carbon is in the leaves, the carbon is in the branches, the carbon is in the trunk, the carbon is in the roots, carbon is in the soil, that's okay. But the actual carbon production, the conversion of CO2 into C6H12O6 happens in the leaves. So that's what we learned in 6th class, 7th class. So that basically stands good even today. So forest management for carbon sequestration, maximizing carbon, is all about maximizing photosynthesis and something else. Okay. There is one institute in Nagpur. It's called National Rainfed Area Authority, NRA, in Nagpur. While English here, they brought out a report. India's soil organic carbon content in soil. The biology is the independence వచ్చినప్పుడు 1950 గురిస్తే 1% ఉండేది యావరేజ్ 70 ధరలో 0.3 అయింది. So 0.7% of soil organic carbon, 1 to 0.3. I mean, you can look at the percentage. So there is a serious loss of soil organic carbon after independence, post-independence. British government managed. I don't know. So this is the point. I mean, this is a report. Next slide. RAF, National Rainfed Area Authority. Ashok Dalwa. So soil organic carbon basically is the main component of the soil and gives soil its water retention capacity, moisture retention capacity is given by the organic carbon that is present in the soil. It gives soil its structure and also fertility. Now I come to a fundamental question. Please try and answer this. అమ్మకాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ సెషన్ అర్థం చెప్పారు మధ్యలో ఉన్న మైక్లో మైక్ మీద ఉన్నప్పుడు నేను సెషన్లో నేను మళ్ళా సాయంత్రం మీ సార్లు మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడు ఓకే now we come to a fundamental question. Answering this. What is soil? Simple. గట్టి చెప్తాను అందరినీ చెప్పు బయట తీసుకొని చెప్పు topmost layer which covers the crust part of the earth. The developed వెళ్తే మీద బ్రౌన్ ఉండేది దాని soil అన్నారు. How many give you this definition? ఇంకో 2-3 చెప్పుకొని వన్ డెఫినేషన్ ఓకే particles
It is the topsoil and the farm soil. Degraded, denuded rock is soil. How many agree with it? How many don't agree with this? మీరు అటు చేతులు చెప్తారు, ఇటు చేతులు చెప్తారు. దాని తర్వాత ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మీరు పీజీ క్వశ్చన్ నేను కేజీ క్లాస్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. వాట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దట్? టీఎస్పీఎస్సీలో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, యూపీఎస్సీలో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను. ఏం రాస్తారు? Sandwich microbes. Okay. See, I'm putting fertilizer, urea, superphosphate. I'm putting pesticides. If an elephant is there in my agriculture field, elephant will die because of pesticide. Where will microbes live here? Soil and railway, fundamentally. Soil, okay, crushed, rock, denuded, eroded, rest good part of the earth. With the plant roots. If there is no plant root, there is no soil. Simple. Why there is nothing in Sahara desert, candle. Soil is that. So, soil is formed, topsoil, especially 30 centimeter layer, is continuously being formed because of plant roots. If there are no plant roots, it's no longer called soil. As simple as. మా అడవిలో పోతే 4 మీటర్లు 5 మీటర్లకు చెట్టు ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఇస్ నాట్ సాయిల్ unless it is covered with roots. It gets degraded. So దాన్నే ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట చెప్పింది ఇంగ్లీష్ వాడు, డెజర్టిఫికేషన్. So basically soil is with plant roots. Okay, we'll get into more details. We are now here with soil organic carbon. The point why I stopped here about soil is, unless there is organic carbon, plant roots give the soil the organic carbon that is required. How? I will matter. So unless this organic carbon is there in the soil, you don't have any fertility, you don't have any growth. కానీ 70 ఏం జరుగుతుందంటే స్లోగా 1% సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ నుంచి 0.3కి వచ్చింది. అది లెక్క. Then there is also other calculation done by, this is an international Indian study, NRI study only. Unit of soil organic carbon absolute measurement is petagram. Petagram is 10 to the power of 15. A million, billion, 1 billion ton. Petagram is 1 billion ton. 1 billion ton is petagram. So up to 30 centimeters, northern mountains, Himalayan mountains, 7.89 petagrams only, absolute. I am talking about not relative percentages, absolute quantity. 7.89 billion tons. Ekavandi Himalaya, great plains. Now Indo-Gangetic plains. Telugu emantaru? Next slide. Indo-Gangetic plains. Telugu దాంట్లో 3.2 billion tons. Peninsular India 3.64. Peninsular flat అంటే మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఏం వస్తుంది అక్కడ కూడా 3.62.
Coastal plain and islands 2.24. Total గా భారతదేశంలో ఉన్న సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ 20.99 బిలియన్ టన్స్. 20.99 petagrams. It is measured by the scientists, Bhattacharya, Alul, Mandal, next slide. So, comparative చెప్తున్నాను మాదంతా 20 something కదా. Comparatively, soil organic carbon in Amazon rainforest 123 billion tons or 123 petagrams. మన దేశానికి అక్కడికి అంత ఫరక్ ఉంది. ఆస్ట్రేలియా 125 petagrams. USA 57. మొత్తం ప్లానెట్ లో ఎంత ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఉంది, సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఉందంటే 1500 బిలియన్. సరే మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉంది అంటే ఒక డేవిడ్ రామాల్ అని చెప్పి ఇప్పుడు పల్నాడు స్టేట్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఫెలో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసిన లెక్క 3290 కిలోగ్రామ్స్ అంటే 3290 బిలియన్ టన్స్ ఉంది పైన అట్మాస్ఫియర్. ఈ లెక్క అంత కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు, అంత కరెక్ట్ ఉంటే 100 డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ కొంచెం తక్కువనే ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో వి టాక్ అబౌట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో బేసికలీ ఆల్ అదర్స్ చాలా మంది క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ లో 3200 ఉండదు, 750 బిలియన్ టన్నులు ఉంటుంది. ఒక 50 years బ్యాక్ CO2 when measured in parts per million was about 350 ppm. 50 years ago, 350 ppm. Current levels of carbon dioxide in atmosphere at ppm level is 421. ఈ 50 years లో గ్లోబల్ టెంపరేచర్ 1.1 డిగ్రీ పెరిగింది. అంటే మళ్ళీ 350 పట్టుకొస్తే 350 ppm లెవెల్ పట్టుకొస్తే 421 నుంచి టెంపరేచర్ మైట్ డిక్రీస్ బై 1 డిగ్రీ. 1 డిగ్రీ అంటే చాలా కష్టం లేదయ్యా, అంత చేయొద్దు. 0.4% in 10 years. ఇది ప్యారిస్ లో అడిగారు, దిస్ కాల్డ్ ప్యారిస్ 4/1000. ప్యారిస్ 4/1000 concept is in 10 years we are able to bring down the global temperature by 0.4 degrees. అదే ఇది మాట్లాడదాం. 4/1000. ఈ 4/1000 ఎట్లా అచీవ్ అవుతుంది? సింపుల్. మీద 750 బిలియన్ టన్స్ ఉంది, కింద 1500 బిలియన్ టన్స్ ఉంది. సాయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కార్బన్. ఎవరో షెట్లాలు ఉంటుందని చెప్పారు ఇందాక. షెట్లాలు ఉన్నాయి. మోర్ కార్బన్ is below the soil. Okay. So simple equation. పైన 70 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెక్కి ఎంతో కొంత 100 బిలియన్ టన్లు, 200 బిలియన్ టన్లు, 300 బిలియన్ టన్లు కింది తీసుకపోతే అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం సాల్వ్. కథం వెళ్ళిపోవచ్చు. మన కుర్చీలు పడతాయి. సింపుల్. సో వీ నీడ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ దిస్. ఎస్పెషల్లీ carbon trading. How do you get the 750 billion tons below the ground into the soil? So basically, carbon sequestration can't be achieved by putting carbon dioxide into the sea, where we are trying to do it in, I think, Norway or somewhere. Like a tunnel and putting all carbon dioxide into the sea. And sea water is becoming acidic. Fishes are dying. Just can't live in acid water. So that may not be the solution. But yeah, this can be the solution. You are able to systematically put carbon dioxide into the soil. There is only one way to do it. What is that one way? Photosynthesis. 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6. Plus 6 volt. That's the best way. So carbon farming is a climatic solution. It is just under your feet. మీ కాళ్ళ కింద ఉన్న నేల తల్లిలా మీ సొల్యూషన్ ఉంది.
solution below your feet. Now, how do we go about it systematically? Next step. మీరందరూ FROs, FSO ఇదంతా ఉంది కదా, do this experiment. Take glass jars. Go to your forest. Take a handful of soil. You harden it with your hand. Easy glass jar. Put it in that glass jar. ఏమవుతుంది మీ దగ్గర మీ ఫారెస్ట్ లో చేస్తే ఏమవుతుంది వాటర్ లాగా ఎస్ ఆహా మీ సాయిలు నీళ్ళలో కలవకుండా కరిగిపోకుండా నీళ్ళు రంగు మారకుండా మనం ఎట్లయితే మంటనే ఉంటుందా ఏమైతే నీళ్ళలో కలిసి రంగు మారుతుంది షూర్ a very good forest soil is one which is well aggregated. It has a gumminess. If you put it in water, it doesn't mix with water. The water will remain constant without color. That is a soil which has maximum soil organic carbon, simple job, simple experiment. Take your soil, press it in your palm, put it in a glass jar of water. See if it mixes. If it is mixing and the color of water is muddy, brown, then there is no organic matter in the soil. If your soil is not mixing with water, we are talking about 30 centimeters. All this discussion is about 30 centimeters. Yeah. Up నుంచి బాటమ్ దాకా మొదటి 30 ఇది టాప్ అనుకుంటే మొదటి 30 సెంటీమీటర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. యా యా if it mixes na I'll tell you now in the subsequent slide I will tell you why it should not mix. మీరు చూసినా వెళ్ళాలి మిక్స్ అవుతాను అది చెప్పండి మిక్స్ కానీ చూడలేమా See, the soil is a structure. It has to be an aggregate. It is just a clay, silt, and sand. These are diverse items. They don't mix. Okay. But the microbes and fungi build a structure into the soil that make the soil as an aggregate. The microbes are supposed to secrete biotic glues, gum, that sticks the soil and minerals together. It's called a micro aggregate. Next slide. Yeah, this is what we are talking about. The right side bottom portion is fungal hyphae from man and other mycorrhiza. One of the types of fungi is called mycorrhiza. Mycorrhiza is characterized by long hairs, long roots. The soil roots can be 20 centimeters below the soil, but the hyphae can go meters down. Fungal hyphae can go meters. Now, they can go a few meters. ఒక సీరంతో అయిపోతున్నాం ఆ దూరం పోతుంది ఒక చేతి వెళ్ళండి they can travel. I mean, they can grow. Fungal hyphae. So the bacterial and secondary glues, the fungal hyphae and ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే గ్లూస్ అన్ని ఉదయం తీసుకొని వచ్చి ఈ సాయిల్ ని టుగెదర్ స్టిక్ అయిపోయి చేస్తారు. దే ఫార్మ్ ఏ గ్లూ. అంటే మీరు రొట్టె చేస్తారు కదా, గోధుమ రొట్టె, నీళ్ళు కలిపినాక ఏమైతుంది, ముద్ద చేసినాక మీరు నీళ్ళలో వేసి పెట్టుకోండి, మొత్తం మళ్ళీ పిండి అవుతుందా, అట్లా ఉంటుంది ముద్ద.
So that's what the bacteria and fungi do to the soil. Next slide. So this is a concept of carbon farming. Climate solution under feet of another. Never leave the soil open. Right side with them, armor. You have to create an armor about the soil. Any type of plant, cover cropping ఉంటుంది. గడ్డన పెంచండి, వీటిన పెంచండి. ఇంతకుముందు మనకు తెలంగాణ ఎంపల్ చెట్లు అని ఉంటుంది. లేవు ఎంపల్ చెట్లు తెలుసా? ఇప్పుడున్నా తక్కువ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అన్ని అందరు ఇన్వేటివ్ స్పీకీస్ వచ్చినాయి. కాంగ్రెస్ గడ్డ అది వచ్చింది. కాంగ్రెస్ గడ్డి చెవి ఓకే ఈవెన్ దాట్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి కవర్డ్. ఇట్ షుడ్ బి కవర్డ్. సాయిల్ కవర్ ఇస్ ఆర్మర్. నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ అడిగింది. ఒక అడవిలో ఏం చెట్లు ఉన్నాయి? మీ టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే 100 స్పీసీస్ ఉంటాయి దాంట్లో. అలా మనకు నోటికి రావు. So species diversity is not happening. Then the soil needs to have living roots. Then basically it should be integrated with fauna, animals. Then the soil should not be disturbed. And the agricultural context lo uvike dan gunnechi exposing it to erosion. Adi just soil cover. Next one. Okay. See, basically, we will stay here forever and explain this. Modern agriculture లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా యూరియా వేసి నైట్రోజన్ వేస్తున్నాం, సూపర్ ఫాస్ఫేట్ వేసి ఫాస్ఫరస్ వేస్తున్నాం. అట్లా భాస్వరము ఏముంటుందో పాట నైట్రోజన్ భాస్వరము పొటాషియం అంటే ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్. Now the plant becomes lazy. Why? You are overfeeding it. It doesn't work. It will stop sequestrating required nitrogen, phosphorus, potassium, other microminerals, macrominerals, selenium, boron, zinc, whatever. Plant becomes lazy, the tree becomes lazy, it doesn't stop growing. మనం ఏమనుకుంటామంటే మళ్ళీ ఎక్కువ వేయాలంటాం in the agricultural context. మళ్ళీ ఎక్కువ వేయాలి. So basically what happens is the plant roots are not working. How nature has started మన ఎవరైనా లేకముందు మనుషులు కూడా లేకముందు భూమి మీద చెట్లు ఉన్నాయి, మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయి. చెట్లు మైక్రోబ్స్ కలిసి సాయిల్ కింద మైక్రోబ్స్ నియర్ ద రూట్స్. The roots will exude 40%, up to 40%. చెప్పుకున్నాం కదా 6CO2 plus 6H2O is equal to 6H2O is equal to 6O2. ఆ CCH2O2 లో 30-40% roots will exudate as food for microbes. Microbes బతికితే చెట్లకే లాభం. చెట్లకు కావాల్సిన నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, పొటాషియం ఫిక్సేషన్, జింక్, ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అన్ని పొటాషియం, phosphorus, whatever needed. The microbes, various kinds of microbes will bring it to the roots. So there is a barter system, there is a trade-off. Plant will leave 30-40% of its sugars product of photosynthesis. So what is happening? Carbon from the atmosphere, CO2, getting converted into sugar in the leaves, in chlorophyll, is getting into the roots and going into the soil as a root exudate.
This is called the liquid carbon pathway for carbon sequestration, which we are blissfully not considering. We are unaware, most of us. మనం ఏమనుకుంటామంటే లిటర్ కాంపోస్ట్ ఆకులు అలా తీసుకపోయి డికంపోజ్ చేసి చెట్లు ఏళ్ళకి వేస్తే అదే కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ అనుకుంటాం. దట్స్ వన్ పాత్వే. But there is another pathway called the liquid carbon sequestration. Then the microbes are present near the roots. Sugars from the root exudate will be food for the microbes. Microbes will multiply, and microbes will supply all the plant nutrients. This should be assisted by the fungi. In Vamu, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రూట్స్ హెయిర్స్ కింద చెప్తాయి నీళ్ళలో లేకుండా nutrient పట్టుకొని వస్తాయి. So this association is not happening actively. So this needs to happen for carbon sequestration to happen at a scale. Now next slide. Yeah. This is the 15,000 times magnified image of a root exudate. 15,000 సార్లు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి మ్యాగ్నిఫై చేస్తే ఆ లిక్విడ్ కార్బన్ లిక్విడ్ షుగర్ దాని ఫోటో ఇది. This is an actual photo, not imaginary. So this will happen in every root if there are microbes. If you start feeding the plants nitrogen artificially, this root exudate thing will not happen. And carbon sequestration cannot happen. Next one. I will go very fast. This fungal hyphae. This fungal hyphae and the sugar and the microbial secretion all will form into a bump. నువ్వు పిరిగెత్తులు అట్లా పట్టుకొని నీళ్ళలో పెడితే నీ సారి అరగదంటే ఇవన్నీ కావాలి. ఈ కార్యక్రమాలు అయితేనే అది. నెక్స్ట్ యా సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సాయిల్ సోషియో బయో. ఇవన్నీ ఫంగల్ అయితే సాయిల్ సోషియో బయో అంటే సింపుల్ వెళ్ళలేదు. ఒక చెట్టు కింద ఉన్న ఈ హైఫే రెండో చెట్టు కింద ఉన్న హైఫే రెండు కలిసి అండర్లో కలుపుకొని మనకు మీద వైఫై ఉన్నట్టు కింద కూడా వైఫై ఏర్పడి ఒక చెట్టుకు న్యూట్రిషన్ తక్కువ అయితే ఈ పక్క చెట్టుని తీసుకుంటాం టు ద ఫంగల్ అండ్ దే టాక్ కమ్యూనికేట్ సిగ్నల్. దీస్ కాల్డ్ మైక్రోబయాలజీకి మాడిఫై చేసిన అంటే వీటి చెట్లకు కూడా సోషల్ యాక్టివిటీ ఉంది. సోషల్ మీడియా మనకే కాదు చెట్లకు కూడా ఉంది అని చెప్పడానికి దే కాల్ ఇట్ సోషల్ బయో. మైక్రోబయాలజీ కాల్డ్ సోషల్ బయో బేసిక్. ఐ మీన్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ డిస్కషన్. ఇంకో రోజు మాట్లాడుతున్నాం సోషల్ బయో డీటెయిల్. నెక్స్ట్ plants function their best when there are many different kind of microbes living around the roots. Yeah, I got the time disconnect. Fast enough. Yeah, these are example of the social bio, how it works. Both the microbe line travel yesterday, fungal life, roots travel yesterday, how they communicate. Then in the stem and branches also you have certain bacteria called endophytes. So all of this communicate. Then you have to know that plantation vegetable by eucalyptus ఒకటే పెడితే పెద్ద కార్బన్ సెక్వేషన్ చేయదు. దిస్ సోషియో బయో విల్ నాట్ ఫంక్షన్. దిస్ నెట్వర్కింగ్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్. We have multi species, then the social network beneath the soil will function better and sequestrate more carbon. Next slide. Now we are talking about humus. మనం ఏమనుకుంటామంటే నైట్రోజన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి కాదు, కార్బన్ is important. What is the composition of the humus? 60% carbon, 6% to 8% nitrogen, phosphorus 1 to 2%, sulfur 0.8 to 1.5%. Humus is an organic mineral complex. Carbon plus nitrogen plus other minerals. So ఇది maximum కావాలంటే ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న ఈ root exudate at least 30 to 40% of the product of photosynthesis should flow below the soil. Then the humus will improve. Next slide. మన చేత తీసి పిడికిలు మనకు సినిమాలో చూపిస్తుంటారు. వీడియోసి మనోజ్ కుమార్ పాట దేశ్ కా ధర్తీ చూపిస్తుంటారు. So that doesn't work actually. Nitrogen has to be fixed biologically.
in order for carbon to be sequestered in any stable form. Putting artificial nitrogen in the form of fertilizer will not sequester carbon. Very simple. Next. So this is the structure of humic acid, humus, green and carbon, రెండు రకాల కార్బన్ ఉంటాయి. Aromatic carbon compounds, aliphatic carbon compounds, రెండు రకాల గ్రీన్ ఉంటాయి. దూరం నాకు కనపడలేదు. కనపడితే చూడండి. ఎర్ర ఆక్సిజన్, బ్లూ నైట్రోజన్. Then other molecules. So this is how the humus looks. Next one. So we are talking about the liquid carbon pathway, photosynthesis, translocation into roots, aggregate formation, humidification. So this is the process of soil formation. Actually, soil and murti is you love plant roots, then the microbes, then the root exudates, then the aggregate formation, then the humidification. This is soil. Next one. Step 1 and 2, the immediate actively growing green plants. Steps 3 and 4, microbial activity. 3 and 4 and aggregate formation, humidification happens with beneficial soil microbes. Next one. So fertile humus rich topsoil is a product of photosynthesis and microbial resynthesis. Next one. So this is what soil is. Photosynthesis, roots and associated microbes together will form soil. Without plants, without plant roots, it's not called soil. Red only, crushed only. Crushed means settle nothing. Next. Actively growing green plants support microbes that create well-structured, viable topsoil with high nutrient status and high water holding capacity. Water runoff ఉండదు. వర్షాలు పడుతున్నా నర్సరీ కొంచెం చెట్లు అయిపోతుంది. Next. So this is the primary plant root exudates are now recognized as primary pathway for soil building and soil organic carbon sequestration. Next. What is the difference between liquid carbon and organic matter? Liquid carbon is basically, there are two pathways. One is leaf litter decomposition. Next slide. Leaf litter decomposition pathway one. More important and less known pathway is the liquid carbon pathway. Sugar exudation into the roots. Next. This is how two pathways. Left side is decomposition pathway. Right side is liquid carbon pathway. That's the side. Next. So the liquid carbon pathway is 5 to 30 times faster. So soil organic carbon can be improved in, let us say, 6 months to 1 year. This carbon sequestration is much faster than above ground biomass. చెట్టు పెరిగింది 30 సెంటీమీటర్లు పెరిగింది, ఫీట్ పెరిగింది, డెప్త్ ఆ ముచ్చట్లు కాదు. కిందికి ఎక్కువ వస్తుంది, అది మనం చేస్తలేము. ఎందుకు? మన మైక్రోబ్స్ లేవు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. విల్ క్లోజ్ నౌ. ఓకే. Yeah. Then what to do? Understand the biophysics of soil carbon sequestration, map soil carbon stocks, identify vulnerabilities, what are the potentials, where do you target investments for carbon trading, design management strategies, target to potentials and vulnerabilities, develop accurate low-cost quantification methods, verifiable geochemical models, design accurate decision support tools, create stakeholder decision making, work with industries, agriculture consultants, farmers, financiers, policymakers, ministers, everybody, to drive adoption and research for innovative solutions to enhance soil carbon sequestration. I will go at this stage. This is very beautiful. The more slides should be, but we have covered more or less. Okay. Because it's neat. Thank you so much, sir, from such an interactive session. Now the topic is open for questions. Any questions? Sir, in that roadmap, sir, UPTRA,
last roadmap. EPTR. I'm only a consultant. we are just beginning. They are trying to understand. The world is understanding. Now, yeah. Whatever that quantifiable these things are. We need to Discuss some. Yeah. It's a big challenge. It's a challenge. I mean, it's only recently that we have woken up to these challenges. The world has woken up, not the world. The world has woken up to these challenges very recently, and every organization has to rethink, reinvent, reorganize itself to kind of to meet these challenges. EPTRA will definitely take up this challenge. It will be a thought leader. It will be a research leader. Yeah. From foresters' perspective, sir, and as a forester to the understand now, foresters are conservators. Yeah. And most of those roadmap things met by conservation. Conservation. Don't touch. That is conserves your what you call microbes, genetic resources, this, that, and all those things. But you have to conserve the forest and use them wherever necessary. Culture like this and all this. My advocacy is that after 70 years of intensive usage of chemicals in the forest, outside the forest, agriculture, most of the microbes are dead. So we need to start adding artificially for some time, so the microbes will take their place. So we purposefully kill the microbes in the name of green revolution. Oh, agriculture. Forest. Forest, yeah. ఇప్పుడు ఏమైందంటే పక్కకు ఎగువన రైతుల భూములు ఉంటాయి వాడు పెస్టిసైడ్ లేతాడు ఆ బాగా వచ్చినప్పుడు కొట్టుకొని అడవిలోకి వస్తాయి వాటర్ ఫ్లోస్ దేర్ ఐ మీన్ పెస్టిసైడ్ లేడెడ్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఇంటూ ద ఫారెస్ట్ యా Any discussion of very interesting and one lecturer from Eptri. He worked on మైక్రోబియల్ microbial. ఎవరమ్మా ఇదల్లో Unofficial district. Forest. Yeah, you can I mean you can enlighten us. See, I am a layman, amma. I am not a scientist. We are also working on micro. You are అట్లా పోనా Isolated microwaves of different Okay. areas. Okay. We have isolated some beneficial farmers. Mhm. We are monitoring it. We are using them in our research. Oh, nice. Our idea is to So you are fermenting yourself. Good. I have one doubt regarding the forest litter compost. So forests are to be not to be touched. Forest litter is not to be touched. We should not remove the forest. Then you have fire. Fire we can bear it, sir. But Then fire will you bear the fire, but emission carbon dioxide will anyway go up. we evaluate at least 5 months. If we remove the forest litter, forest litter from the forest, we have to add all other fertilizers to the forest. We remove forest litter is acting as a humus and it will raise organic waste. Microbial activity will integrate and it will add to the soil. So years together it add to the soil, the plants will take up all the nutrients. We remove the nutrients from the forest area. So the soil will be exposed. As our soil is mostly, as our forest is mostly open forest, right? So it will be exposed to solar radiation and then Now you are talking about mulch. yes, sir, it acts as a mulch. I am talking about cover crop. It's the forest. We can't grow cover crop in the forest. Weeds, I mean, weeds grow. Natural weeds, natural weeds will come. But they also actually have to manage. See, one way if we see, even soil should not be exposed. Okay. To direct rainfall or secondary. But at the same time, the cover should not be invasive kind of thing, antenna, which is a very part of money. That's why grass is running. కొంచెం ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అటువంటి ఉంటే బాగుంటుంది ఇదంతా యాక్చువల్గా
డ్రై ఫారెస్ట్ లలో సరే యాక్చువల్ వన్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే అక్కడ పడిపోయిన చెట్లు ఫైర్ కాకుండా అది నేచురల్ డీకంపోజ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ నడుస్తూ ఉంది. దట్స్ అ విష్. ఫైర్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అది Data shows your wish is good. And wish list not okay. But nature is not allowing wishes to continue. That's why fire control కి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తాయి. Then you actively collect leaflet, put it in a plate, use the community, actively then run the composting. Composting not going to fight. యాక్చువల్గా ఆ ప్రపోజల్ కూడా ఒకటి కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్ చేసి అవంతా కనెక్ట్ చేయించేసి దేర్ ఆర్ టూ వేస్. ఒకటి కంపోస్ట్ అనేది కూడా ఒక మంచి ఐడియా, లేకపోతే ఫైర్ బ్రికెట్స్ లాగా చేయాలి ఒక ఐడియా నడుస్తాం. అంటే కమర్షియల్ అంటే ఈవెన్ ప్రాఫిట్ లేకపోయినా వాళ్ళకి వేజెస్ వచ్చి లేకపోతే ఏమైనా వైద్యులు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఎన్ఆర్ఐ చేసుకుంటా కలెక్ట్ చేయాలనేది కూడా ఒక ఆలోచన నడుస్తాం. See, if you don't, see, one school of thought, understand, school of thought is don't touch. Who is interfering with Amazon rainforest? No one. It is surviving. Because all the natural processes were left intact. Amazon rainforest లో కూడా మన రిలేషన్ ఉంటే ఎప్పుడో దానిలో కథం పట్టించేటారు. ఓకే, అక్కడ తక్కువ అంతమంది మనుషులు లేరు, పాపులేషన్ లేదు కాబట్టి నడుస్తాను. సో natural processes are, see, your species diversity will happen if you have more fauna, birds ఈ fauna ఎక్కువ రావాలంటే how many of the forest species are fruit yielding? So next time you call me, I will talk about food forest. అయితే సార్ ఏం చేస్తున్నారు స్ట్రక్చర్ ఒకప్పుడు ఉన్న స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ వేరే క్లైమేట్ చేంజ్, బట్ క్రాప్ కాంపోజిషన్ ఒకప్పుడు దాంట్లో సస్టైనబుల్ మిగతాది వేరుగా ఉండదు. ఈ ల్యాండర్ అన్ని చాలా పెద్ద చాలా తెలంగాణలో మా చిన్నప్పుడు కొత్తవాడ సమ్మర్లో అడవిలోకి పోతే శ్రబ్ ముళ్ళు చెట్లు ఉండేది. ఇట్ యూస్ టు ఈల్డ్ రెడ్ ఫ్రూట్, టమాటో చెర్రీ టమాటో టైప్ ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది. ఒక ఐడియా ఉంది. పులికిపండు ఆడమా, పులికిపండు బ్రౌన్ ఉంటుంది. ఏ ఫ్రూట్ అది? టమాటో, చెర్రీ టమాటో కూడా జీర్ణంగా ఉంటుంది. అది కూర కూడా ఉంటుంది. జైలు వేసుకుంటున్నాడు అంటే అప్పుడు మనకు వెనకాలం వచ్చేది మనం పాయింట్లు ఉండేది కాదు, నిక్కర్లు ఉండేది. నిక్కర్ జైలు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి నిక్కర పళ్ళు అనేటువంటి కరెక్టేనా? నిక్కర పళ్ళేనా అది? అంటే నేను అనుకున్నా అంటే నిక్కర్లు ఉండేది అప్పుడు జైలు వేసుకుంటాడు అట్లా అనుకున్నాను. నిక్కరపల్లి అనేటువంటి a lot of birds used to come for this. Eat this. ఒక బ్లాక్ సీడ్ ఒకటి వచ్చేది. బ్లాక్ అది పండుగ అది గింజ అది తినేటోళ్ళం కలెక్ట్ చేసి జీడిపప్పు టైప్ ఉండే, జీడిపప్పు కన్సిస్టెన్సీలు ఉంటుంది. దానికోసం నువ్వు వచ్చే మన కోయిలర్ కుక్కూస్ సీడు పండుగ ఒక ముళ్ళ పండు ఉండేది ఒకటి, ఎంత బ్రౌన్ అవుతుంది ముళ్ళకి, అది పలితే బ్లాక్ సీడ్ పండొచ్చు.
అప్పట్లో మేము మనకు తెలియదు కదా పాసిబుల్ అరకి పళ్ళు నల్ల చిన్న పళ్ళు ఉండేది సో యాక్చువల్ no other question. Yeah, you have a question. So now I would like Who will take this? There are three. FCRI వర్క్ చెప్పండి నర్సరీ వర్క్ చెప్పండి ఒక్కటి ఇక్కడ ఉంచండి ఈ బిట్ మీరు అబ్జర్వేషన్ So now for the next session, I would like to invite Mr. Saraksha and Sameesha for a session on what sustainability and their impact on carbon credit. Mr. Saraksha and Sameesha are visionary leaders in the realm of sustainability impact and the founder of sustainability has student family. What are their commitments to make the region more equitable world? The passion for life, positive change, they bring compared to అరే ఈ సంచులో కూరగాయలే అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ Good evening, everyone. I think our audience have covered almost everything that I had planned to about and Samisha has been some practical aspects of how carbon credits will impact the day-to-day functioning of the forest officials and what are some of the things that can be taken care of. Right? So as an overview, we will look at the overall carbon credits as a market. What is the role of forest officials within this market? What are the green credits and sustainable practices that will lead to generation of high quality carbon credits? Then we will dive deeper into what are nature-based solutions and take more methodology that we will go deeper into to understand what are the parts of our methodology that generates carbon credits. And towards the end, it would be a case example of a project that was successfully executed as well as sold to a lot of global purchasers and why that was a successful project. So I think we've covered the aspect about how climate change is impacting us and what is the role of forests in this entire ecosystem when it comes to both mitigation as well as conservation. Um, what we will be focusing on now is the concept of carbon credits. We all know that one carbon credit is generated when 1,000 kilos of carbon dioxide is either removed or avoided from the atmosphere, right? So why is carbon credit created? It is a mechanism that allows offsetting. There are emitters, there are big businesses, there are individuals, there are governments that are not emitting a lot of carbon into the atmosphere. When they do, the ideal way is that they stop emitting, they adopt practices that reduce their own emissions. But then they have their own targets to meet. They have committed that they will go net zero by 2030, by 2040. India wants to go net zero by 2070. But you can't always or immediately stop all the emissions to do that. So one way is to offset them by buying carbon credits. Now this necessarily might not be the best way to solve climate change, but it causes a collaboration between the company sitting in the US and the project that is sitting in an island nation, say Peru, for example. Right? That's the beauty of carbon credits. In a world where conservation or preservation of forests would just be a wasted investment from a money perspective, has now become something that people want to actually invest in as an asset class. People want to invest in carbon projects because of the kind of money that can be made. Now, this is the monetary aspect of it, and this is how it combines with the social or the environmental aspect of benefiting communities when it's done in the right way. So let's dive a little into
the carbon market itself, right? So, Pranav sir already mentioned a lot of things about the carbon market. I just want to break it down simply into the compliance market and the voluntary market side of things. The compliance market comes when there are national or international bodies that set rules and regulations for companies to either limit their emissions up to a given mark or purchase carbon credits as an offset for what is excess of their emissions. Some examples being the European Union's emission trading scheme. They define that companies that emit, say, 100 tons of carbon, just as an example. If they exceed that 100 tons, they buy the credits for those 100 tons. If they emit less than 100 tons, they can sell that many credits. In India, one of the main compliance mechanisms right now is in the renewable sector. That is the renewable purchase obligation. Companies that are consuming a lot of electricity are mandated to purchase some amount of that electricity that comes from renewable sources. And these credits here, they are called renewable energy certificates. So in renewable terms, when you generate 1 megawatt hour of electricity from renewables, you get one renewable energy certificate. The market is slowly evolving into the carbon or the nature-based solutions where they are generating carbon credits. Usually, the renewable energy certificates they are selling at $1 to $2, or I would say 100 to 150 rupees right now. Right, that's the maximum. But the potential of a credit that can be generated from say Telangana's forest can go up to 20 to $30. It can go beyond 2,000 to 3,000 rupees per credit. To just give a small estimate, per hectare of land, if there is a proper ARR forest or a red plus forest, on average, you can generate 40 carbon credits per year from 1 hectare of land. Right? So you can imagine how many carbon credits can actually be generated if proper methodologies are followed within this ecosystem. Talking a little about the voluntary market here, voluntary market is simply run by organizations and individuals who have their own targets to meet, right? And these purchasers are companies who want to more or less align with the national goals of reducing the net emissions. Just as an example, the government of Sharjah, the Road and Transport Authority, has mandated that all the vehicles in that entire year, how much ever they emit, they need to purchase carbon credits. Right? This has become a compliance thing, but this is not a formal policy. Similarly, there are companies out of Europe who are not mandated to purchase carbon credits, but they want to go net zero. They have purchased billions of dollars of carbon credits. India is again going to come up with its own trading scheme on carbon credits, but the carbon credits that can be generated from forests today can also be sold across countries as well. And that is because of Article 6 of the Paris Agreement. Article 6 is simply stating that countries can help each other in their own NDCs. So if there is excess carbon that is sequestered in one country, that can be used to offset emissions of some other country. And India being such a diverse land and with so many forests, it has a massive potential to generate some really high quality credits and benefit the community. So I just want to dive a little deeper into how we can do that. Hello everyone. So right now I just want to explain on firstly what a carbon credit registry is. So a registry is a body that is more like a ledger or a directory that has n number of projects listed on it. It has a certain set of standards to be followed. The project that is coming into the registry have to follow these standards and rules. So it's basically like the principles of the registry. Now there are methodologies coming below the standard. Methodologies are basically the rules for a certain type of project. Now there are different types of projects. It can be AFLU, that means agricultural, forestry, and other land use kind of projects. It can be renewables. It can be industrial projects. Industrial projects, I mean, it can be a project from a cement factory as well. It can be a project from, an industry that is avoiding boilers. There can be projects wherein a coal bed mine methane is avoiding methane emissions
that is coming from the mining of coal by mines. So these are types of projects that are segregated within the carbon market